అనమాట మన కొత్త ల్యాప్టాప్ చూడొచ్చు. ఇది ఏసర్ ల్యాప్టాప్ Aspire 7 అనమాట. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఒక చార్జర్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఈ చార్జర్ 135 వాట్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది. సో ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి చూడొచ్చు కలర్ బ్లాక్ కలర్, సో కొంచెం గ్రేష్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఓపెన్ చేయగానే ఒక పేపర్ అయితే ఉంది అండ్ అంతే. సో మనం దీన్ని అయితే ఆన్ చేద్దాం ఫాస్ట్ గా. సో పవర్ లేనట్టు ఉంది. సో ఇది డబుల్ ట్యాప్ అవుతుంది, సరిగ్గా చూసుకోండి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ పవర్ ఇండికేటర్ లైట్ అయితే రావాలన్నమాట. ఆన్ చేద్దాం. సో కొన్ని స్కిప్ చేసేసి నేను స్టార్ట్అప్ అయితే చేస్తాను. సో పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పీక్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట. సో నేను ఆపరేటర్ స్క్రీన్ ప్రో సైడ్ బై సైడ్ ఒకే స్క్రీన్ లో అయితే నేను ప్లే చేసి అయితే చూసాను. సో ప్లే బ్యాక్ అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది. సో చూడడానికి నార్మల్ ల్యాప్టాప్ లాగా ఉంటుంది, బట్ దీంట్లో అయితే మనం చాలా వరకు టాస్క్ అయితే చేయొచ్చు అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అయితే అన్లాక్ అవుతుంది. సో ఇందులో 500 GB SSD ఉందన్నమాట. సో నేను 1.5 TB ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అయితే తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో 1.5 TB ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అయితే తీసుకున్నాను. సో సేమ్ ఆఫర్ లో నాకు 3500 అయితే వచ్చింది. సో దీంట్లో ప్రాసెసర్ అయితే 12th gen అయితే i5 ప్రాసెసర్ అయితే ఉంది ఇందులో. అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసి మనకి 1650 హై పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే ఉంది ఇందులో. సో ఇంకా మన SSD చూడొచ్చు, ఇది మ్యాక్రాన్ కంపెనీ ఇది. సో ఇది కూడా మంచి కంపెనీ SSD అయితే వాడారని చెప్పొచ్చు. ఇది Gen 4 SSD అనమాట, NVMe. సో పర్ఫార్మెన్స్ లో అయితే ఎటువంటి ల్యాగ్ అయితే లేదు, చాలా బాగుంది. కొన్ని రోజుల్లో ఇంకా ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే నేను మీకు ఫుల్ రివ్యూ అయితే ఇస్తాను.